Prison for Redde, jag husker farst gang jag Astrid Andersen. Det var en morgen I bergen, han sadelin I hjernekoff. Hans hender vrid runt en kopp kaffe som for längs var blitt kald. P bordet foran hen en konvolut med raid bokstaver som since y rope selvi stillhet. Siste varsel, hun var 50 gammal. Selvom burden hun bar fick hen till ysc elderat. Ginin hens had den skreniformen for et medals, som kommer of sivmangel, men of y habret en umulig bird for lenge. Jeg kantik historien hens da, men I mandedin som fug, skul jeg kom til y forstige extraordinær lengder en morvilgi for y redde sitt barn. Astrid had vert enka I tolver, mannen hens Olav had vert en godman, en verfterbyter med varm hender ogi et venlig smil. Salmon had de bigot at Levi lesend, en vacker kisvi for fjell miter have. De had oftret sonnen sin Magnus I at hus med utsikt over fjorden. Og set hem vox fra nis jerig, that som tilbraktimer med y big intricate Lego constructioner till en talentful architect med det som since y vir en sterglend fremtet foreign seg. Men for siden had alt begint y rakni. Det begynte subtilt at Astrid nap la merk till det. Magnus, da tredifire og til sinnelidend velget, had kommit p besek en kveld. Han had sittet ved kukenbordet hans, og selvum han bar sit vinlige sjammeren smil, var det no enerlids I ginin hans, no anit, skam, kanskie, eller frikt. Mama, had han sagd, fingring tramen nervous p bordet, jeg Jordan feel, en hanemisk feel verdering. Jeg trenger y loan 5000 kroner, bear til nest uke. Jeg lover jeg skal betale deg tilbake, Astrid had ignild, han had ik stilt spørsmål, han var sonnen hens enest barn, og madre hjelper barna sein. Nesteg had han tattet pengen fra spirikanton sin og lagt dem I hendin hans. Ledelsen som skillet over ansiktet hans had verket vert athvert offer, tak, mama, du redder livet mitt. Jeg skalig skuff deg, men nestu kom aldri. Ti uker senere trengt han 10 000 kroner. 3 uker etter det 15 000, Bilipin vokst jevnt og trøtt. En skylningen bol mer uppredert og desperat. En client forsinket betalingen, en juventet prosjektskostnad, et midler til likviditetsspørsmål, og Astrid ga. Hør annesgang, for det kurleie gjer, ikke sant? Den blinder oss for varselsignaler. Den gjer oss med skyldig I trosten under 40 sannheten og for forfordalig y meet. Men til slippel sannheten umulig y ignorer. Astrid fortalte meg senere degen hun optiget hva som agentlig skjedd. Han had dratt til Magnus Lilite for y levere noe hjemmelaget mat, bekymret fordi han had sett ettert og hullei blikket. Han had LSD segen med reservengekalen han had gitt hen for siden. Liliten var mørk, gardinani trukket for mo ettermiddagselen. Han fant Magnus sammen cricket over laptopen sin ved kukenbordet, ansiktet hans plist av skjermens hard glad, ginin hans var blodsprengd, hyre uvasket, klern skrekkelig som han had sevet I dem I dagger. Han lag en gang mørk til at han kom inn. Han stod I dyrkningen OGSP mens fingrin hans fulkai overtastachuret, ginin hans folk bevegelser på skjermen. Han kun se det tidlig, snurren rullestel digital pokerboard, blink hans spilgrænsesnet. Han hem placer et vedemål, ansiktet hans forvrengt sigda han tapt. Hem umedelbart placer et nit, styr vedemål, tapt igen, og igen, hendin hans ristat, svet perlet pipanen hans til tross for den killige temperaturen. Magnus, husket han, men han hørte henrik Magnus, higher den gangen. Han hoppet til og smekket igen laptopen med en skylig hørteget som bekreftet alt. Mama. Enchier kom du ... Jeg hørte deg ikke kom inn. Hva holder du p med? Ingenting, bear ... bear litt arbeidsstress. Slapper av litt, hør meg har du tapt. Fargen forsvinn fra ansiktet hans, mamma, det ikke som du tror. Jeg har det under kontroll.
Mig, Magnus, en lang stillhet strakt seg mellom dem. Til slutt, knapt Herbart, for meg, det var jeg blikket Astrids verden skiftet. Sonnen hans tok ik derlig økonomisk beslutninger. Han var ik midlertidig huldig, han var avhengig. Fullständig, det avhängig av gambling. Netpoker, sportsbetting, casinoapper digital spelautometer. Avhängigheten had vicklat sig runt hem som en parasit, og levde av pengen hans, karrieren hans, forholding hans, selfshilen hans. Og medför tapvox behovet for wiven al tilbake styrker, og drev ham diaper nediet hal han aldrig konklader at avelin. I'll av den nest terren prövd Astrid alt han kan tänk sig. Han ba hem suk hjälp Magnus var enig, gick p to terapitimer og hävded att arbetet var för krevend og sluttet yg. Han fick hem till love slet al spillipin fra telefonen. Han gjorde det, red for en hen, näst dag lastet han ned Andre. Han prövd resoner med ham, triggle till ham, till og med tru med cut ham av ekonomisk, ingenting fungert. Avhängigheten var styrker en kärligheten hans till hen, styrker en hans egen vilj, styrker en effort luft han ga. Og gelden fortsatt hope seg up. I tre kanalisered Astrid mestparten av den beskjedne inkomsten sin I Magnus Bunleys gjeldsgrupp. Han slettet keep nøkler. Han avslå social invitationer fordi han ikke had red til bidrar til gruppemiddager. Han ga opp den lille sommerferien han had tatt for besøk Andersen. Han solgte smykker, midler, alt av verdi, men det var aldri nok. Spillavhengighet at som svelger alt og krever mer. Noe som bringer oss tilbake til den oktobermorgen og konvolutten pk bordet. Jeg had kommet til kjen Astrid da. Vi had tids gjennom en felles venn, og han had sagt betrad meg om Magnus. Den morgenen had jeg avtalt meet han pikaf, og fornemmet at han trengt noen snack med. Konvolutten, forklart han, var fra Magnus at leir. Siste var selfer at kostelsprocess, men det var ikke engang det verst. Dette mer, han still og rørt den kalde kaffen uten drikk den. My mer, kredittkortgeld, banklån, og stemmen hen sank til napt en hvisking. Han lånte fra fel folk, ulovlig spillsider. Det en mann som heter Bjørn Larsen, han har sendt tressler. Magnus skylder him 180,000 kroner, jeg volt Megan sink. Den typen gjeld, til den typen folk, kan Magnus drept, hva skal du der, spurt jeg. Astrid sp medgin som had bed desperation og beslutsomt. Jeg skal redde ham, unset hva det koster. Den natten, fortalte han meg senere, sov han natt. Han sengen og større p taket, p fotografiet av Olav p nattbordet. Han kan nesten høre stemmen hans, Astrid, du finner alltid en vei. Du den sterkest personen jeg kjenner, og I mørktimen for daggeri, kom I din til hen, forfordelig og vakker p en gang. Klokken 6 om morgenen ringt han Bjørn Larsen, ja. Stemmen var kald, professional trun herr Larsen, det Astrid Andersen. Magnus Andersens mor, impaz, jeg vet du fru Andersen. Har du overbevet sonen din betali det han skylder? Jeg vil gjøre en avtale, stemmen hans var mer sti enn hendin. Jeg skal betali alt Magnus skylder, her krona. I bet lar du ham buyer fullständig I fred. Engen mer kontakt, engen fleur tressler. Og du helper meg ham en I behandling program, Bjørn Lo, en lid som is som nak. Det 180,000 kroner, fru Andersen. Her skal noen som deg den typen penger fra. Jeg har hos I lesend, men avdid man etterlit det til meg. Jeg skal selge det, latteren stoppet. Stillhet strakt seg over telefonlinjen, huset for Magnus vokst opp. Ja, mer stillhet, du is serious. Helt serious.
En juk, esse bjørn til slut. Ta med meg 180,000 kroner I kontanter om en juk. Jeg skal gi deg navnet på et godt behandlingssenter I Oslo, og til jeg skal la Magnus være I Fred. Men fru Andersen, forsk det, behandling fungerer bare hos personen vil bli reddet. Du kan ikke vil det for ham, jeg vet, husket Astrid, men jeg improve. Etter jeg har lagt på satt han I den stillheten mens dagslis kropp gjennom vinduen. HVA had han nettopp gjort, det huset var mer enn murstein og tre. Det var tredje aces ekskap, det var Magnus barndom. Det var stedet han had lovet seg selv han skalde I, omgitt av minner om kjærlighet og family. Og han skal selge det, for sønnen sin. Men det var ingen tid for angry. Han ringt eiendomsmegleren sin, jeg selge raskt. As fort som mulig, han ringt banken sin, gjennom det kontain sign. Selv med all sperpenging kombinert vil det ikke være nok. Men med huseljet vil det være det, vid, men det vil være det. Den vanskeligste delen kom nu, why konfronter Magnus? 3 dager senere invitert Astrid sønnen sin til middag. Da Magnus ankom lilleiten hans den kvelden, han forfor delegat. Tinner, blekker, med mørk ringer under janin som smink ik konskjul. På kjøkkenbordet had Astrid lagt alt, kontet skrifter som vist med etik for dek gjelden hans. At skrifter av trund meldinger fra Bjørn, kredittkortregning med beløp som fikk meg til gispeide han vist dem til meg senere. Og på toppen av alt, en eiendomskontrakt for huset, mamma, hva alt det? Spurt Magnus, forvirring og grind redsel krysset ansiktet hans, sett dignad, Magnus. Vim snack, han satt seg sagt, som en mann som kremmet seg sin egen henrettelse. Astrid satt seg overfor ham og et jævlig bær han på sønnen sin. Virkelig SPM, NCR had han blitt hol. NCR had lyset slukket I janin hans, det han og gestikulert mo papirin, sannheten. Sannheten du har stjelt for meg, og sannheten jeg har vært redd for YSE. Du ikke bær I gjeld, Magnus, du drukner. Og husig noe endrer seg, kommer du til mamma, jeg kan hander, du mistet jobben din for 2 minutter siden, stemmen hans var still men fast. Jeg ringt konteret ditt, du fortalte meg alt. Du tapp tidsfristen, kontributin du hoppet over, dukk opp full, du sparket dig, Magnus. Og du har leiet for meg, og leit som du gikk på jobb for deg, Magnus ansikt smaltret. Turret nedover kinnin hans, jeg skamfull, mamma. Jeg hugner her morgen og lover meg selv at I dag blir det annerledes. I dag skal jeg slut, men espner jeg telefonen, og jeg tenker bare et veddemål. Bare et for vin tilbake det jeg tapt. Men blir ti blir 100, og plutselig klokken 3 om morgenen og jeg har tapt alt igjen, jeg vet, sier Astrid varsomt. Det derfor du trenger hjelp, hjelp. Ik bare lifter og god intensjoner, men professional behandling. Han skjævberstjeren overbordet. Salving behandlingssenter, Oslo, 6 minutter, intensiv behandling. Terapi, statigrupper, medisinsk tilsyn. Alt du trenger, Magnus SP Berstjeren som om den var en fengselsdom, 6 minutter. Mamma, jeg kan ikke bare forvin I 6 minutter, hva naktig blir du for, stridstem var skarper nu. Du har ingen jobb, du ført med bli kastet et. Vennin din returner examtalin din 40 du har lint av demal, Magnus, hvilket liv beskitter du? Gambling har blitt livet ditt, orden hang tungt I luften, Magnus stirret på eiendomskontrakten. Du selger huset, mamma, nei, ik huset. Det hjemmet ditt. Dette der vi for pappa stemmen hans britt sammen. Feren din fortalte meg noe dagen dubbelfødt, Astrid, hans egen stemteik av forløser.
Han sa, kjærlighet handler ikke om hva beholder. Det handler om hva village til yg bort. Jeg villig til yg bort det huset, Magnus. Jeg villig til yg bort alt hvis det betyr yf sønnen min tilbake, men hva om jeg mislykkes. Husket Magnus, hva om jeg ikke kan slutt. Hva om du likes. Hva om du 6 minutter af Friday, virkelig Friday. Astrid greb overbordet og tak I hending hans. Jeg kan ikke vil det mer enn du gjør. Jeg kan piteren, men du gjennom den. Vil du liv, Magnus, virkelig liv. I et langt øyeblikk sa Magnus ingenting. Sagt nikket han, ja. God help meg, ja. Jeg vil liv, nest morgen jeg mens Astrid kjørt Magnus til Oslo. Firetimer gjennom fantastisk norsk natur, selv om jeg tviler på noen av dem la merke til skjønnheten. Dette enkomsalving, et moderne anlegg gjemt I forhuskog, snudd Magnus seg må moren sin for han gikket. Jeg skal betale deg tilbake for krona. Jeg sverger, jeg vil ikke ha pengen din, avbrøt Astrid. Jeg vil ha deg, den virkelig deg, getten sambygd Lego-byer og drømt om Y-design skyscraper. Det det jeg betaler for, de nest 6 månedene var det lengst I Astrids liv. Han flyttet inn I en trang hybeliget. Han solgte mestparten av mutblin sign, mestparten av eiendelen sign. Han lærte why liv på nesten ingenting. Hover ekstra krona gikk til salving, til terapi, til yg Magnus all mulighetstjanser. Jeg beskrev han ofte dismandedien, noen ganger var han hateful. Andre ganger, sent på kvelden over te, vil han gert og lure på om han had tatt det rett valget. Om Magnus vil klare det, om noe av det vil ha betydning. Men han slettet aldri besøk ham. Innenfor kjørt han firetimer til Oslo. Han satt på gruppeterapeuter en det var tillit. Han sønnen sin kjemp, tilbakeful I tanken selv en han var fysisk edru, kjemp demoner som had hemsk hem eier. Og sagt, smertfullt, han ham bli frisk. På en frisk hashtag fullført Magnus-programmet, jeg dromet Astrid for hente ham. Stand på salving-parkeringplassen kun jeg se for meg 6 måneden had kostet hen. Hired hans var betydelig gregere. Han had ggt net I vekt han ik had rad til misse I lingerfurt ansiktet hens. Men do Magnus gikket av den bygningen klared, Steve, brent på fullføring certitic sitvart transformasjon I dembeg bemerkelsesverdig. Mama sa han og omfavnet han tett, jaga le meg. For alt, for hva det kostet deg, Astrid holdt sønnen sin, og jegestor strøm nedover ansiktet hens. Men det var ektur av tristet, jeg ga bort et hus, sa han. Men jeg fikk tilbake sønnen min, det ikke tap, Magnus. Det et mirakel, stanter og på dem, forstod jeg noe dypkend om kjærlighet. Kjærlighet handler ikke om hva sier eller føler. Det handler om hva village til offer. Det handler om pending vir og slip det vi setter mest pris på. Stol på det vi mister eiendeler vinner vi I noe langt mer verdifullt. Astrid had betalt den ultimate prison. Han had gitt opp hjemmet sitt, sikkerheten sin, komforten sin, alt han had bygget med sin aftet man. Men stand på den parkeringplassen, holden sønnen sin som had vært tapt og nu var funnet, var han den rikst kvinnen jeg noensin had kjent, veien videre vil ikke være lett. Bedring det aldri, det vil være utfordringer, fristelser, vanskeligheter. Men Magnus had noe nu som han ikke had hatt pyr, en sjans. En ekt sjans til liv, og han had morens kjærlighet. En kjærlighet som had vist seg styrker enn avhenget, styrker enn fortvilelse, styrker enn alt som had proved ataleg ham. Det historien om Astrid Andersen og prison for Redde. Det en historie som lert meget noen ganger tingen viager bort da ennes tingen vert behold.
og et in mors kurlige kan flytt fjell, selt hus, og brente dug tilbake til livet.